হ্যালো ডেস্টুডেন্ট, আজকের এই ভিডিওতে দেখবো আমরা ইন্ডিয়ান পলিটির 35-এর উপর কোয়েশন, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশন পেপার থেকে নেওয়া হয়েছে। তো তোমাদের জন্য আমরা ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে আসতে থাকবো, তাই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওগুলোকে লাইক করো। তো শুরু করি আজকে আমাদের প্রথম কোয়েশন থেকে। হোয়াট ওয়াজ দ্য চিফ অবজেক্টিভ অফ দ্য ওয়াহাবি মুভমেন্ট? এ. ফোর্জ কর্ডিয়াল রিলেশনস উইথ দ্য ব্রিটিশ। বি. পিউরিফাই ইসলাম। সি. ইমপ্রুভ দ্য কন্ডিশন অফ উইমেন। ডি. অ্যাডপ্ট রেশনাল এডুকেশন। কোনটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার বলো? তো এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন নম্বর বি, পিউরিফাই ইসলাম। নেক্সট কোয়েশন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াজ পাবলিশড বাই গান্ধীজি ডিউরিং হিজ স্টে ইন সাউথ আফ্রিকা? এ. ইয়ং ইন্ডিয়া। বি. ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন। সি. নবজীবন। ডি. নান অফ দিস। আর যে কোয়েশনের এক্সপ্লেনেশন লাগবে সেটা আমরা এখানে দিয়েছি, তোমরা দেখো। তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি, ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন। নেক্সট কোয়েশন, হু ওয়াজ রেফার্ড টু অ্যাজ দ্য অ্যাম্বাসেডর অফ হিন্দু মুসলিম ইউনিটি বাই সরোজিনী নাইডু? এ. মোহাম্মদ আলী জিন্না। বি. আব্দুল গফ্ফার খান। সি. শওকত আলী। ডি. মৌলানা আজাদ। কারেক্ট আনসার অপশন এ, মোহাম্মদ আলী জিন্না। হু ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ ফ্রন্টিয়ার গান্ধী? এ. শেখ আবদুল্লাহ। বি. মনিয়াল গান্ধী। সি. খান আব্দুল গফ্ফার খান। ডি. গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। কারেক্ট আনসার অপশন সি, খান আব্দুল গফ্ফার খান। Which brigadier was associated with Jallianwala Bagh tragedy? A. General Dyer. B. Arthur Wellesley. C. General Harris. D. Colonial Wellesley. কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশন এ, জেনারেল ডায়ার। আর জালিয়ানওয়ালা বাগ মাসাকের যেটা হয়েছিল 13 এপ্রিল 1919 অমৃতসর পাঞ্জাবে। তো এই জিনিসটা তোমরা মনে রাখো। নেক্সট কোয়েশন দেখো, হু রেফার টু মহাত্মা গান্ধী অ্যাজ father of the nations for the first time? A. Jawaharlal Nehru. B. Sardar Vallabhbhai Patel. C. Raja Gopalachari. D. Subhash Chandra Bose. Correct answer হবে এখানে অপশন নাম্বার ডি, সুভাষ চন্দ্র বোস। He addressed Gandhiji from Singapore in 1944 in a radio. তো এই লাইনটা তোমরা মনে রাখবে, এখান থেকে কোয়েশন হতে পারে। নেক্সট কোয়েশন, which title given by the British government to Mahatma Gandhi was surrendered during the non-cooperation movement? A. Hind Kesari. B. Rai Bahadur. C. Honorable. D. Kesher-e-Hind. Correct answer হবে এখানে অপশন ডি, Kesher-e-Hind, awarded by Lord Hardinge in 1915. Next question, the Sarda Act is related to A. upliftment of scheduled tribes. B. upliftment of minorities. C. child marriage. D. empowerment of women. Correct answer হবে এখানে অপশন নাম্বার সি, চাইল্ড ম্যারিজ। The Child Marriage Restriction Act 1929 passed on 28 September 1929 is popularly known as Sarda Act. তো এখান থেকে কোয়েশন হতে পারে, তোমরা এটা ভালো করে দেখবে। নেক্সট কোয়েশন, দাদাভাই নওরোজি হ্যাজ described his theory of drain of wealth, এটা drain of wealth in the book A. Poverty and Un-British Rule in India. B. British Rule and Its Consequences. C. Exploitative Nature of British Rule in India. D. Nature of British Colonial Rule. তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশন এ, Poverty and Un-British Rule in India. Who among the following is known as the Napoleon of India? A. Chandragupta. B. Samudragupta. C. Harshvardhan. D. Ashok. কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশন নম্বর বি, সমুদ্রগুপ্ত। তো এখানে দেখো নিচে স্টার মার্ক দেওয়া আছে। হিস্টোরিয়ান A.B. Smith called him so because his great military conquest. Next question, the political guru of Mahatma Gandhi was A. Dadabhai Naoroji. B. Gopal Krishna Gokhale. C. Mahadev Govind Ranade. D. Bal Gangadhar Tilak. Answer B, Gopal Krishna Gokhale. Arrange in chronological order. 1. Cabinet mission. 2. Cripps mission. 3. Montagu-Chelmsford reforms. 4. মিন্টো মরলি রিফর্মস। তো কোনটা হবে অপশনগুলো দেখে নাও, ছোটোর থেকে বড়, মানে প্রথম থেকে লাস্টে যেটা হয়েছে সেটা অ্যারেঞ্জ করো। তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন 3, 4, 3, 2, 1। তো ক্যাবিনেট মিশন হয়েছিল মার্চ 1946, ক্রিপস মিশন মার্চ 1942, আর মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্ম হয়েছে 1919, আর মিন্টো মরলি রিফর্ম 1909। তো এই হিসেবে অপশন নাম্বার 3 কারেক্ট, 4, 3, 2, 1।
Next, who was the founder of Swatantra Party? A. B.G. Tilak, Bal Gangadhar Tilak, B. Dadabhai Naoroji, C. Gopal Krishna Gokhale, D. C. Raja Gopalachari. তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশন নাম্বার ডি সি রাজা গোপালাচারী। নেক্সট কোয়েশ্চন, উইথ হুইচ কনস্পিরেসি কেস অরবিন্দ ঘোষ নেম ইজ কানেক্টেড? এ কাকুরি কনস্পিরেসি কেস, বি লাহোর কনস্পিরেসি কেস, সি মিরট কনস্পিরেসি কেস, ডি আলিপুর কনস্পিরেসি কেস। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশন নাম্বার ডি আলিপুর কনস্পিরেসি কেস। তো এখানে এক্সপ্লেনেশন দেখো, হি ওয়াজ অ্যারেস্টেড ইন 1908 অন চার্জেস অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড overseeing attacks against British officials but was acquitted in 1909 and defended by Chittaranjan Das. Gandhi's satyagraha meant an attachment to the following two elements: A. Knowledge and non-violence, B. Truth and non-violence, C. Truth and chastity, and D. Love of motherland and hate for colonial masters. Correct answer option B, truth and non-violence. Who was the Nawab of Bengal during Battle of Plassey? A. Mir Jafar, B. Mir Qasim, C. Siraj-ud-Dawla, D. None of these. Correct answer হয়ে যাবে এখানে অপশন নাম্বার সি সিরাজউদ্দৌলা। এক্সপ্লেনেশন দেখো, হি ওয়াজ দ্য লাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নবাব অফ বেঙ্গল। দ্য এন্ড অফ হিজ রেইন মার্কড দ্য স্টার্ট অফ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রুল ওভার বেঙ্গল। Who was the founder of Arya Samaj? A. Acharya Narendra Dev, B. Dayanand Saraswati, C. Raja Rammohan Roy, D. Acharya Vinoba Bhave. Answer B, Dayanand Saraswati. So Arya Samaj founded হয়েছিল 7 April 1875 in Bombay, এটা মনে রাখো। নেক্সট, during whose viceroyalty the capital of India was shifted from Calcutta to Delhi? A. Lord Canning, B. Lord Harding, C. Lord Lytton, D. Lord Clive. Answer B, Lord Harding. George V announced on 12 December 1911 the actual transfer of capital in 1912. Next question, who initiated the movement to form the Indian National Congress? A. Annie Besant, B. A.O. Hume, C. Gandhiji, D. W.C. Banerjee. Answer B, A.O. Hume in May 1885. Who was the Indian women president of the United Nations General Assembly? A. Sarojini Naidu, B. Margaret Thatcher, C. Vijayalakshmi Pandit, D. Golda Meir. Answer C, Vijayalakshmi Pandit. Miss Vijayalakshmi Pandit was on 18 September 1953 elected president of the 8th session of United Nations General Assembly. The Working Committee of National Congress sanctioned the resolution named Quit India at A. Wardha, B. Nagpur, C. Mumbai, D. Delhi. Correct answer option A, Wardha. Explanation देखो, the Congress Working Committee meeting at Wardha on 14 July 1942 passed a resolution. This is also known as Quit India resolution. The Quit India or Wardha एक ही जिनिस Wardha resolution. Mahatma Gandhi began his political activities in India from A. Dandi, B. Kheda, C. Sabarmati, D. Champaran. Correct answer D. Champaran. Explanation, Gandhi returned from South Africa in 9 January 1915 মনে রাখো এই লাইনটা। Champaran Satyagraha যেটা হয়েছিল 1916 was his first major struggle. Next question, who introduced Western education? A. Raja Rammohan Roy, B. Lal Bahadur Shastri, C. Netaji Subhash Chandra Bose, D. Sardar Vallabhbhai Patel. তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ, রাজা রামমোহন রয়। এক্সপ্লেনেশন দেখো, এক্সপ্লেনেশন, হি ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ ব্রহ্ম সভা in 1828. His effort led to the establishment of Hindu College at Calcutta in 1817. এই লাইনগুলো মনে রাখো, এখান থেকে কোয়েশ্চেন হতে পারে। নেক্সট, in 1939 Subhash Chandra Bose was elected as president of the Congress party, defeating a Pattabi
Sitaramaiah, B. Jawaharlal Nehru, C. Maulana Abdul Kalam Azad, D. V.B. Patel. Answer A. Pattabi Sitaramaiah. Subhash Chandra Bose was elected Congress president in 1938 and 1939. The system of budget was introduced in India during the viceroyalty of A. Canning, B. Dalhousie, C. Ripon, D. Elgin. Answer A. Canning. Budget was introduced in India. প্রথমে যেটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল সেটা হচ্ছে 7 April 1860 আর জেমস উইলসন প্রেজেন্টেড দ্য বাজেট ইন 1860. Under whose leadership was the Chittagong Armory Raid organized? A. Sukhdev, B. Bhagat Singh, C. Surya Sen, D. Rajguru. Correct answer option C. Surya Sen. Surya Sen মাস্টার দা নামে পরিচিত. চিত্তাগং আর্মারি রেড যেটা হয়েছিল 18th April 1930. Who among the following introduced Royatwari system in Madras? A. Lord Hastings, B. Lord Wellesley, C. Sir Thomas Munro, D. Lord Connemara. Answer C. Sir Thomas Munro. In 1820, in Royatwari system, the ownership right were handed over to the peasant. এটা মনে রাখবে, রয়্যাতওয়ারি সিস্টেমটা 1820-তে লাগু হয়. নেক্সট, ক্রিপস মিশন কেম টু ইন্ডিয়া ইন এ 1946, বি 1945, সি 1942, ডি 1940. তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন নাম্বার সি 1942. Who was the president of Indian National Congress at the time of Indian independence? A. Maulana Abdul Kalam Azad, B. J.B. Kripalani, C. Jawaharlal Nehru, D. Rajendra Prasad. Correct answer হবে এখানে অপশন নাম্বার বি J.B. Kripalani. Which rebellion in Bengal was highlighted by Bankim Chandra Chatterjee in his novel Anand Math? A. Chaur uprising, B. Sannyasi rebellion, C. Kol uprising, D. Santhal uprising. Correct answer option B Sannyasi rebellion. The British government intervened in the affairs of the company and passed an act in 1773 AD known as the A. Regulating Act, B. Pitt's India Act, C. Charter Act, D. Company Act. Correct answer A. Regulating Act. Which Charter Act brought to an end the East India Company's monopoly in India's foreign trade? A. Charter Act 1853, B. Charter Act 1793, C. Charter Act of 1813, the Charter Act of 1833. Answer C. Charter Act of 1813. Who gave the title Nightingale of India to Sarojini Naidu? A. Jawaharlal Nehru, B. Rabindranath Tagore, C. Rajendra Prasad, D. Mahatma Gandhi. Answer D. Mahatma Gandhi. Mutiny of 1857 was described as the first war of independence by A. Bal Gangadhar Tilak, B. Subhash Chandra Bose, C. Bhagat Singh, D. V.D. Savarkar. Answer D. V.D. Savarkar. Abhinav Bharat was founded in 1904 as secret society of revolutionaries by A. Damodar Chapekar, B. V.D. Savarkar, C. Prafulla Chaki, D. Khudiram Bose. কারেক্ট অ্যান্সার হবে এখানে অপশন নম্বর বি ভিডি সাভারকার. অভিনব ভারত সোসাইটি যেটাকে বলা হয় ইয়ং ইন্ডিয়া সোসাইটি, যেটা ফাউন্ডেড হয়েছিল ইন 1903. তো এই ডেটটা তোমরা মনে রাখো. তো আজকের এই ভিডিওতে এতটুকুই. তোমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা অবশ্যই জয়েন হবে 6033520421 মাধ্যমে. কমেন্ট সেকশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেটার মাধ্যমে তোমরা জয়েন হতে পারো. সেখানে তোমাদের বিভিন্ন টপিক উপর কোয়েশ্চেন আনসার দেওয়া হয়, তাছাড়া জব রিলেটেড নোটিফিকেশনও দেওয়া হয়. তাই তোমরা জয়েন করো আর তোমরা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটাকে লাইক করো. তোমাদের জন্য আরও ভিডিও নিয়ে আসবো. আজকের জন্য এতটুকুই.